Since I see my face on the screen, I am guessing that it is my honor and pleasure to introduce to you Dr. Yamila González Ferrer, Vice President of the Cuban Union of Jurists, uh, and one of the amazing legal scholars and activists who did the work of putting together the wonderful Cuban Families Code. She was also, by the way, elected to CEDAW, and I don't have to explain to this group what that is, by the highest vote count ever recorded. Thank you, Dr. González Ferrer. It is an honor. ¿Ya? Yeah. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a este encuentro. Good afternoon and thank you for your invitation to this event. Es para mí un placer compartir con ustedes nuestra experiencia sobre la elaboración e implementación del Código de las Familias. It is my pleasure to be with you and to share our experience in drafting and implementing the Families Code. Bueno, la compañera que habló antes que yo, la compañera de Ecuador, está muy bien informada, es decir, se ha estudiado a profundidad el código. The lady that spoke before me, the lady from Ecuador, is very well informed. She showed that she had studied the code very well. Y eso, bueno, pues me libera, ¿no? De algunos comentarios. So I am free now to make some other comments on the code. Pero bueno, sí me gustaría, en primer lugar, comentarles muy brevemente But I would like to say briefly cómo fue el proceso de elaboración del código y cómo todos estos criterios vinculados a los derechos de las personas LGBTQ+, pues están incluidos. But I would like to explain you briefly how was the drafting process for the family code and how the rights of the LGBTQ+ community are included in the code. Primero, decir que fue un proceso muy participativo. First, to say that it was a very participatory process. Este fue bueno, primero, antes que el código, ustedes saben que se discutió y se aprobó por referendo nuestra Constitución. As you know that before the Families Code, the new Constitution was approved. Y la Constitución fue aprobada en 2019. This Constitution was adopted in 2019. Pero en 2018 hubo todo un proceso de consulta popular. But in 2018, there was a whole process of consultation. Donde quedó claro que los temas vinculados a las familias eran de un especial interés por parte de nuestro pueblo. Where it was clear that everything that had to do with the families was of a specific interest for our people. Pero también nos dio la medida de que por mucho que pensábamos que habíamos avanzado en el país en estos temas, but it also gave us the idea that despite we thought that we have moved forward a lot regarding these issues, todavía teníamos una población pues con muchos estereotipos, prejuicios vinculados a estos asuntos. We still had a population with a lot of prejudice regarding these issues. Por eso es que se decide que a posteriori el Código de las Familias también fuera a consulta popular y a referendo. That's why it was decided that the Family Code was put to consultation and then to a popular referendum. En primer lugar, para que también todo este proceso tuviera una función educativa con la población. In the first place, so that this whole process had an educational role with the population. Que tuviera también, poder contar también con las opiniones y los criterios de la población con respecto al contenido del proyecto. And to have the opinion and criteria of the population with respect to this project. Y que quedara claro además que el Código de las Familias no se refería únicamente a derechos específicos de determinados grupos, sino que se refería a todos los derechos y a todas las garantías en el ámbito familiar de todas las familias. But also to state that this Families Code was not only for the specific rights of any individual, for the rights of all the families.
Por lo tanto, el proyecto de Código de las Familias lo que venía era a desarrollar el artículo 80 de la Constitución que reconoce la diversidad familiar. So this family's code was going to develop Article 80 of the Constitution that recognizes family diversity, Y que reconoce el derecho de toda persona a constituir una familia as well as the right of every person to set a family, to have a family, y a que ese derecho sea respetado y garantizado. and that right is respected and guaranteed. Por lo tanto, en el contenido del Código de las Familias So in the content of the family's code, se reconoce también en el artículo 4 relacionado con los derechos de las personas en el ámbito familiar it is also recognized in its Article 4 related to the rights of every person in the family, el derecho a la vida familiar de todas las personas the right of every person to have a family life, con respeto también a su dignidad y a su proyecto de vida. respecting that person's dignity and project of life. Por lo tanto, dentro del contenido del código, So within the content of the code, las personas, por razón de su identidad de género, de su orientación sexual, people based on their gender orientation and sexual orientation tienen derecho a disfrutar y a ejercer todas las figuras y las instituciones familiares. have the right to exercise all the figures and family institutions, all kind of family institutions. Por eso no es que tengamos un artículo que reconozca, por ejemplo, el matrimonio igualitario, That's why we don't have a single article that recognizes, for example, equal marriage, ni tampoco tenemos un artículo que expresamente diga que las personas, independientemente de su orientación sexual, pueden adoptar. and that's why we don't have another article stating that one single kind of person have the right to adopt. Porque desde el título de generalidades del código, estos derechos y garantías están reconocidos para todas las personas y todas las familias. Because from the general name of the code, these rights are guaranteed for all people and for all families. Quisimos que fuera desde el propio lenguaje que iba a utilizar el código, un código inclusivo. We wanted to have, to use the same language of the code so that it would be inclusive De todas las personas y todas las familias. for all people and all families. Pero bueno, como decía ya anteriormente nuestra compañera de Ecuador, But as said before by our comrade from Ecuador, el matrimonio y las uniones de hecho están concebidas para todas las personas después de los 18 años. marriage and de facto unions are recognized for all persons once they are 18 years of age. Un elemento importante del código es que prohíbe el matrimonio de las personas menores de 18 años. Something that we consider is very important in this code is that it forbids marriage of underage people. So you have to be 18 years of age to get married. En el ámbito filiatorio de la filiación, In the case of affiliations, pues se reconoce no solo la filiación consanguínea, sino también la filiación adoptiva, la filiación por el uso de las técnicas. we also have, in the case of affiliation, it doesn't only recognize blood affiliations, but also adoptive affiliation. Y por las técnicas de reproducción asistida. And those kind of affiliations that is related to assisted reproduction. Y se reconoce la multiparentalidad. And multi-parental families is also recognized. Que puede ser por una vía originaria o por una vía posterior. That can be from the very beginning or it can be materialized afterwards. Estamos hablando de el derecho que tiene una persona o una pareja. We are talking about the right that every person or couple que tenga, o sea, una pareja homoafectiva. We are talking about same-sex couple. A incorporar a esa relación filiatoria a una tercera persona que contribuya a la gestación. The right that they have to incorporate to this couple another person conceived by gestation.
o a la concepción, si es un hombre. or in the case of male, conceptions. Pero que esta persona, aún y cuando no es parte de esa relación, o sea, de pareja, sí pueda ser puedan incluirse en la relación parental. And even though this person is not part of the couple, they may be included in the couple relationship. Y también se reconoce esta afiliación socioafectiva, And the socio-affective affiliation is also recognized, que son las personas que han cuidado por muchos años de niñas, niños o adolescentes, and we are talking about people that have taken care of boys, girls, and adolescents for some time. y que aun cuando no los une un vínculo consanguíneo, And even though they are not blood related, los une el vínculo afectivo. they are related by affective relations. Por eso, entre otras cosas, que hemos llamado que este es el código de los afectos. That's why we have said that this is also the code of affections. Porque aunque no, por supuesto, no negamos las relaciones consanguíneas, ni se le quita valor, Because even though we don't deny blood relationship and they are not taking away any kind of value whatsoever, no son las únicas que existen, ni necesariamente tienen que ser las más importantes, sino que son entre todas las relaciones, bueno, existen tanto las consanguíneas como las afectivas. they are not the only relation that exists and they are not the most important. So we recognize both blood relations and also affective relations. Y lo que hace el código es crear los mecanismos And what the code does is to create the mechanisms para que esto sea posible jurídicamente. so that this is legally possible. También hay una protección muy especial frente a la violencia de género, There is also a very special protection against violence, frente a la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, against violence towards girls, adolescents, and women, frente a la violencia que puede existir contra las personas en situación de discapacidad o mayores, against handicapped people, and also elders, the elders. que obviamente una de las razones por las que estas personas pueden ser discriminadas y violentadas justamente es por su orientación sexual o su identidad de género. And of course, one of the reasons that these people can be discriminated against is because of their gender identity, gender orientation. Dentro del ámbito de las relaciones parentales, Within the parental relationships, se reconoce la posibilidad de figuras como la delegación de la responsabilidad parental, some figures are recognized, like the transfer of the parental responsibility o la designación de guardia y cuidado a terceras personas, or the transfer of guardianship and care to a third person. que también se realiza en un ámbito de no discriminación. That is also done in a non-discriminatory environment. Y dentro del contenido de la responsabilidad parental, And within the content of parental responsibility, se reconoce el deber que tienen las madres y los padres it is recognized the rights the rights of women and girls a brindarle a sus hijos e hijas una educación integral de la sexualidad. to give their children or to provide their children with a comprehensive education of sexuality. Sex education, I'm sorry. Esto lo voy a relacionar con algo muy importante que también comentaba la compañera de Ecuador. I'm going to make a relation of this with something that was mentioned by the comrade from Ecuador. Justicia. ¿Qué? It's on justicia. Que es la de la educación integral de la sexualidad en nuestras escuelas. And we are talking about the comprehensive education, sexualidad, sex education in our schools. Este es un tema también muy debatido en la sociedad. This is a very debated theme in the society, subject in the society. A partir de la influencia de determinadas denominaciones religiosas conservadoras y que tienen una posición muy cerrada con este tema. Based on the very influential influence of very conservative sectors, and that these sectors have a very conservative position on this subject. Pero nuestro estado es un estado laico. But our state is a lay state. Que respeta
y reconoce la diversidad religiosa, that respects and recognizes religious diversity, pero no, es decir, no tiene ningún tipo de obligación de adscribirse a algún tipo de, o sea, algún pensamiento de este tipo. so we don't have any kind of obligation to, let's say, ascribe with any kind of this sort of pensamiento, of thinking. Nuestras escuelas son públicas Our schools are public, y en nuestras escuelas esta información and in our schools, this information se brinda de manera transversal is streamlined, is provided all across the board en los contenidos de las diferentes asignaturas. through the content of every subject. Hay un programa específico del Ministerio de Educación para la Educación Integral de la Sexualidad There is a specific program of the Ministry of Education for the comprehensive sex education of y students, que está muy vinculado al respeto a la diversidad, that is very related to the respect for diversity, que se focaliza por ejemplo, en la prevención y atención del embarazo, and is focused on the prevention and attention of pregnancy, el embarazo en la adolescencia, pregnancy during adolescence, in adolescence, en donde si bien Cuba tiene reconocido el derecho al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo, and even though Cuba has recognized the right to abortion, to the termination of a pregnancy, desde 1965 es un Sí. derecho, it is a right since 1965 in Cuba, pero tampoco desde el punto de vista educativo lo consideramos adecuado como un método anticonceptivo. but from the educational viewpoint, we don't consider this method an Que no sea considerado Anticonceptivo. un método anticonceptivo. it's not a preceptive to avoid, let's say, be pregnant, Porque obviamente tiene repercusiones en el cuerpo de las mujeres. because of course it has repercussions in a woman's body. Por lo tanto, la educación va vinculada a de reconocerlo como un derecho, pero que se utilice con responsabilidad. So the education is towards recognizing this as a right, but a right that should be used with responsibility. Y otro tema importante dentro de la educación integral de la sexualidad es el vinculado a todo lo relacionado con la explotación y trata de las personas, la explotación sexual. And another thing that is related to the comprehensive sex education is the issue related to sex exploitation and trafficking. Por lo tanto, un tema también de importancia en el país, es En- decir, que se ha debatido muchísimo en el país. And this is a very important issue in the country, and it has been debated a lot in the country. Esta mirada de los derechos sexuales y reproductivos This view of sex rights and reproductive rights que ha tenido es decir, su reflejo en la Constitución, en el Código de las Familias, that has been reflected in the Constitution, in the Families Code, también lo ha tenido en la Ley de Salud Pública aprobada en diciembre de 2023 has also been reflected in the Public Health Law adopted in 2023. y ahora mismo en que estamos discutiendo el Código de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes, And right now that we're involved in discussing the Code of Childhood, Youth, pues tiene también un capítulo dedicado al tema de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, de There los is- niños, niñas y adolescentes. there is also a chapter dedicated to the rights of children and adolescents. En definitiva, lo que quiero dejar es que sí, efectivamente, tenemos un código muy avanzado con muchas herramientas para el ejercicio de los derechos, So yes, I want to say that we have an advanced code with many tools to protect the rights, donde se barren todas las discriminaciones, where every discrimination has been swept away, pero que estamos enfrascados en su implementación y aplicación, but now we are involved in its implementation and application, porque es muy importante también la capacitación, la formación because training is also very important de nuestros profesionales del derecho para que sepan aplicarlo a plenitud, as well as education of all legal professionals so they may implement these provisions fully,
pero también la importancia de brindarle cultura jurídica a la población para que sepan ejercer estos derechos. But it is also important to educate the population in such a way that they may exercise these rights. Esto es algo importante en lo que estamos trabajando This is something important we are working on para garantizar la efectividad de lo que hemos aprobado en la norma jurídica. to guarantee the effectiveness of what we have applied in our legal norms. Voy a dejarlo aquí para que, o sea, si hay interés en alguna pregunta. I'm going to leave it here in case there is any interest of making any questions. Muchas gracias. Thank you. Creo que tienes que poner mute para que yo hable. Wow. Muchísimas gracias, Yamila, por esta breve explicación de una ley tan compleja y más la explicación de nuestra compañera Lea. Ambos hicieron un buen trabajo explicando y la justicia que le dieron a la ley y la explicación, la presentación fue maravillosa. Muchísimas gracias. So there's question and answers that we'll do specifically around the presentation of the Families Code. What we're also going to do is try and have another Q&A for about 5 or so minutes towards the end of the program. I'm going to give the floor back to whoever wants to ask questions. And Yamila también, okay? So tú puedes explicar y después tu compañero puede traducir, okay? Muchísimas gracias. Questions? No questions. Luna, this is Shubhakram Sathi from India. Beautiful, come on. Yeah, I would really like to thank the Cuban team and you for organizing this. And I think you mentioned to me last year about this and I didn't understand. But I think what happens is, I think our governments, in India, we have made a lot of progress, but not in family code, adoption, and also same-sex marriage. But even though we may have this online sharing, I think if our government can visit Cuba and see it and experience it, I think even though we may not see drastic changes, I think it will really help. And I hope we can raise resources to do these exchange visits between Cuba and India and others. But I really want to thank you for the session. Thank you. You're very welcome. You know, the U.S. women, we take women's delegations to Cuba, and we're going to do our first LGBT delegation come 2025. But what we try and do when we put a program together is have women come to Cuba so they can see for themselves the advancements of women in Cuba. You could get a hold of me. There is information on the U.S. Women-Cuba collaboration. If you want to get a hold of any of us. And so do that. It's great. Thank you very much for your feedback. I so appreciate it. Thank you for your comments and stuff. So anyone else for questions? Victoria, I see your hand up. Somebody's hand's up. I think it's Yamila. I think your hand's up. Camila. Sí, no, yo Okay, quería sí, está bien. agregar Adelante. I wanted to add que nosotros en la Unión Nacional de Juristas de Cuba that we at the National Union of Cuban Jurists
Organizamos cursos sobre el sistema jurídico, throughout courses regarding the legal system, o sea, dirigido al interés particular que tenga cada grupo que nos visita. and those courses are tailor-made to every group that visits us. Y también lo organizamos vinculado a otras instituciones o organizaciones, como puede ser la Federación, And we also throw courses for other organizations like the FMC, for example, o el Centro Nacional de Educación Sexual. or the National Sex Education Center. Tenemos varias agencias en el país que se dedican a organizar a los grupos. We have several agencies in the country that organize these groups De cualquier parte del mundo. from all over the world. Y bueno, y coordinan con nuestra organización, con la Unión de Juristas, los contenidos de interés. And they coordinate with our agency, with the Union of Cuban Jurists, the topics they want to be taught in these courses. Por lo tanto, quedan todas y todos invitados So you are all invited a visitarnos y a intercambiar con nosotros, to visit and exchange with us. que será un placer tremendo recibirlos en nuestro país. And it will be a real pleasure to receive you in our country. Welcome you in our country. Gracias. Thank you. One of the things I would like to mention is where I met Leah. I met her in Cuba this May. I went to the Jornada de, oh boy, transgender over at Cinesex. And so my compañera Teresa de Jesus introduced us. And so there's where I met her. And we took off, we explained about the Lesbian and Allies Project, the collaboration. And this is a result of our outreach. It's in Cuba and around Cuba. So it's possible that we can make another world possible with collaborating, we're getting on the same agenda and marching on. I think Cuba, everybody should go to Cuba, especially women and stuff. Muchísimas gracias. Yeah, Yamila and tu compañero. We have another question in the chat. Okay. Go ahead. So Lenny asks, thanks for the impressive information about the rights of LGBTQ plus folks in Cuba, but we also hear about the effects of the blockade on everyone there. How are those communities particularly affected? Are there things that LGBTQ plus folks need in particular? Sí, con respecto al bloqueo, Concerning the blockade, una de las áreas que mayor dificultades tienen producto de la falta de insumos y de materiales, one of the areas that is facing up most of these difficulties because of shortages es precisamente la vinculada a la utilización de las técnicas de reproducción asistida, is precisely that is related to assisted reproduction, porque son recursos muy costosos because these are very expensive resources, que está afectado su adquisición por razón del bloqueo, and these resources are being hard to get because of the blockade. y no solo del bloqueo, sino también de la incorporación de Cuba But it's not also because of the blockade, but also because of the inclusion of Cuba en la lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo, on the list of states allegedly sponsors of terrorism, lo que crea una situación en el ámbito financiero muy delicada y de mucha vulnerabilidad para el país. This has created a very vulnerable situation for the country. Otras cuestiones que están vinculadas a esto y que están siendo afectadas, por ejemplo, Some other issues that has been affected son las relacionadas con las operaciones de las personas que quieren cambiar su sexo is those related to the surgeries of people who want to change their sex y que quieren hacerlo no ya jurídicamente, sino a través de su cambio físico. and they would like to do so not only legally but also physically, Porque esto también requiere de una gran cantidad de recursos que el país no tiene.
because this demands a lot of resources that the country doesn't have. Entonces, estamos en una situación que tenemos reconocimiento de estos derechos, So we are in a situation where all these rights are recognized. está la voluntad política There is also the political will de facilitar estos procesos, to facilitate these processes, pero no tenemos las condiciones económicas ni financieras para poder hacerlo. but we lack the financial and economic reality to implement this. Un deseo también, una necesidad, por ejemplo, es la de tener un banco de semen en el país. A necessity, a need, a wish is to have a semen bank in the country. Esto no ha sido posible. This has not been possible. Y así les puedo decir en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, las cuestiones que materialmente nos están haciendo falta para poder desarrollar a plenitud estos derechos que hemos reconocido en el país. So I could mention a lot of example just to implement fully the rights, all these rights in the country. Otras cuestiones importantes, Another important topics, issues, por ejemplo, son los retos que a nivel nacional tenemos todavía de transformaciones legislativas other challenges that we have, that we face in the country regarding transformaciones legislativas, legislative transformation, para garantizar todos los derechos de las personas por razón de su identidad de género. to ensure all the rights of all people because of their gender identity. Porque si bien en el ámbito familiar se han reconocido, Because while they have been recognized in the family, I mean, from the family perspective, pero todavía, por ejemplo, está pendiente de modificación el Código Civil, que es el que tiene la parte de derecho de personas, but then the civil code is pending to be updated, and this code is related to the rights of people. tenemos en el cronograma legislativo también la ley de identidad, The identity law is also pending, que también que incluirá los temas de identidad de that género. will include the gender identity topics. Y en este momento se está modificando la ley del registro del Estado Civil, And now we are amending the registry law of the civil code que se va a aprobar en el mes de julio that is going to be adopted in July this year. y que sí ya va a incluir cuestiones relacionadas And, con el cambio de sexo. and that it is going to, and this one is going to include issues related to gender change or change of gender, sex change, I'm sorry, Sin necesidad de una operación si la persona no lo desea. without the need to undergo surgery if the person doesn't wish to do so. Y también en esta ley estamos discutiendo el tema de reconocer este derecho para las personas menores de edad And we are also discussing regarding this law to recognize this right for minors, underage people, y que puedan cambiar entonces una vez en la minoría de edad y una vez en la mayoría de edad. so they can change sex once while they are minors and once after they have reached 18 years of age. Aquí les comento lo que estamos discutiendo en estos momentos previo a la aprobación de esta norma jurídica. These are some comments of what we are discussing prior to the adoption of this law. Gracias. Thank you. So at this point, this part of the program, we're going to move it over to the plan of action, what you can do. I'm going to turn it over to Deb again and stuff. Deb, you're on. Okay, so quickly, we need the slide, please, Amy. So I have listed here, I won't go through every one of them. Lenny, can you put them in the chat so people can copy them? We have our collaboration, the U.S. Women in Cuba Collaboration website, Facebook page and YouTube channel. We have the Lesbian and Allies Project Facebook and email, and as well as Wills Cuban Bolivarian Alliance Committee website. Is there somebody who can put them in the, I don't think you can copy them off this slide. Is there somebody who's going to be putting them in the chat, please?
Oops. Okay, next slide. We can go back to that. So just as quick as I can, these are some things that you can do to take action. You can help us organize an educational advocacy day in Washington, D.C. We're in the very, very beginning stages of planning this, and there'll be more information coming up on the webpage. So there we have the webpage on the chat. And like Moon said, traveling to Cuba with us or with any other organization. There are a lot of trips to Cuba. Go as soon as you can, because we don't know what's going to happen with changes in the current administration travel to Cuba. And lobby your Congress folks to remove Cuba off the list of state sponsors terrorism. As you know, President Obama took them off the list. Person who I can't mention put them back on the list. President Biden, unfortunately, the last couple of weeks before he was done with his presidency, took them off the list, and now they're back on the list. And as we know, Cuba sends medical teams around the world. It's insane to call them terrorists. And then educate your families and your friends and your communities by writing letters, editorials, media outlets, posts on your social media and your Facebook pages about the reality of Cuba and the impact of the blockade. And then also we're launching a new economic development project in Cuba through our lesbian sister group Phoenix in Cienfuegos. And because of the blockade, there's so many things that, like Dr. Yamila Gonzalez said, people can't get a hold of. And so they'll be making reusable menstrual pads and hopefully expand their project. And also, Dr. Gonzalez was talking about the lack of supplies they need to do assisted reproductive care. So one of the things that one of the sister groups in Santiago, Las Isabelas, was telling me that there is a clinic in Santiago ready to do assisted reproductive care, IVF, artificial insemination, etc. But again, they don't have the supplies they need. So that may be something that our collaboration can look into.